Hello everyone, welcome to another edition of MGM Healthcare Interactive Health Talk session. We hope you all are doing well. Today on World Hepatitis Day 2021, we are here with yet another interesting and popular topic for you all, hepatitis, the silent viral killer, why it can't wait. This day is observed each year on 28th of July to raise awareness on viral hepatitis, an inflammation of the liver that causes severe liver diseases and hepatocellular cancer. This year's theme is Hepatitis Can't Wait, which means that you need to be aware enough to nip it in the bud. With a person dying every 30 seconds from a hepatitis-related illness, even in the current COVID-19 crisis, we can't wait to act on viral hepatitis. There are 5 main strains of hepatitis virus, A, B, C, D, and E. Together, hepatitis B and C are the most common, which result in 1.1 million deaths and 3 million new infections per year. We are sure this discussion will be beneficial to a lot of you, and we request you to send us all your questions, doubts, or clarifications regarding hepatitis that our esteemed panel will help answer. On the panel today, we have our senior doctors from the Department of Gastroenterology and Hepatology, Dr. Ravi R., Senior Consultant and Academic Director, along with Dr. Thiagarajan S, Senior Consultant and Director, and Dr. Karthik Mathivanan, Senior Consultant and Associate Director from the Institute of Liver Disease, Transplant and HPB Surgery at MGM Healthcare, Chennai. The director of the Institute of Liver Transplant and HPB Surgery, Dr. Thiagarajan, is a world-renowned HPB and liver transplant surgeon who has an experience of more than 15 years in this field. He has a cumulative experience of more than 3,500 liver transplants, both living and deceased donor, as well as pediatric liver transplant, and 1,000 advanced complex surgeries. He is proficient in all types of complex gastrointestinal, liver, both laparoscopic and open, and pancreatico-biliary surgeries. His special interest includes liver donor liver transplant, pediatric liver transplant, and complex liver sections. Dr. Ravi, a veteran in the field of gastroenterology, has over 25 years of experience. He has done over 8,000 therapeutic ERCPs for obstructive jaundice, chronic pancreatitis, and pancreatic biliary cancer. He is a key opinion leader in the specialties and has trained many gastroenterologists across the country. He is also a specialist for GI bleeding. He practices early detection and endoscopic removal of early gastrointestinal cancers. Dr. Karthik Mathivanan comes with over 10 years of experience in his chosen field. He is a renowned liver transplant surgeon with expertise in hepatobiliary and pancreatic transplant and laparoscopic gastrointestinal surgery. He's a pioneer in advocating organ preservation that has resulted in many successful transplants. His area of expertise includes treatment of acute liver failure, performing ABO incompatible transplant, swap transplant, domino transplants, and split liver transplant, and transplants on elderly recipients. We welcome all of you. Thank you for joining us today. Thank you. Thank you. So, Dr. Ravi, my first question is for you. A very basic question, what is hepatitis? Yeah. Hepatitis is an inflammation of the liver, commonly caused by 5 organisms, viral organisms, which is a special liking for the liver. They are named in the alphabetical order A, B, C, D, and E. These are the most commonest. It results in inflammation of the liver, causing multiple other problems if not recognized and treated at the appropriate time. Thank you. Okay, so Dr. Thiagarajan, what are the different types of hepatitis? Can you explain a little bit more in detail? Good morning, everybody. Greetings from MGM Healthcare. When we talk about hepatitis, the predominant causes of hepatitis is viral hepatitis. And viruses don't always cause hepatitis. The other causes of hepatitis include drug ingestion. Alcohol is a common cause of hepatitis.
and another hepatitis called autoimmune hepatitis. When we look at the viral hepatitis, there are 5 types of hepatitis: A, B, C, D, E. A hepatitis and E hepatitis are waterborne. B and C are body fluid transmitted. D always coexists with B. So these are the basically 5 types of viral hepatitis. When we ask about alcoholic hepatitis means somebody is a chronic alcoholic and is taking a sudden binge of alcohol, and there is a severe inflammation of the liver in the short duration. That is alcoholic hepatitis. Autoimmune hepatitis means our body immunity recognizes our own cells as our own and then don't act against them. But due to some genetic mutations and various other reasons, the body fails to recognize its own cells as its own and starts fighting against its own liver cells. So it causes inflammation, and this is called autoimmune hepatitis. So these are the basic forms of hepatitis. Thank you, Doctor. Dr. Karthik, how is the liver affected when one has hepatitis? Hi everyone. So today, since we're talking about hepatitis, the name hepat means liver and itis means inflammation. So hepatitis itself means, there's inflammation in the liver. So now if you want to know how these viruses affect the liver is, the virus attacks every liver cell. So the liver cell in medical term is called hepatocytes. So these viruses start attacking the hepatocytes, causing cell death or apoptosis in medical terms. So when the liver cell death happens, it results in leakage of liver enzymes. And that's why when you do a blood test, you see elevation of the liver enzymes. So in an acute form, it can be as severe to an extent of a complete liver necrosis leading to acute liver failure. In chronic form, what happens is, the chronic form is hepatitis B and C. These viruses, they harbor in the liver cells and make it into a chronic liver disease over a period of time. And it has 40 to 50% chance of transforming into a cancer as well. So this is how the viruses attack the liver cells. Thank you, Doctor. Dr. Thiagarajan, we would want to know what is the difference between these various types of hepatitis, the major differences between the various types of hepatitis. Thank you. First, we look at the viral hepatitis. How do you differentiate them? The differences between the hepatitis are based on 2 things. The first thing is the timeline, whether it is an acute viral hepatitis or it is a chronic hepatitis. And second comes the cause of the hepatitis. What type of virus is causing the hepatitis? And based on these timelines and the causes, we can classify each types of hepatitis. For example, when we take hepatitis A or hepatitis C, they basically transmitted by the infected water and food. For example, a person has hepatitis A, he passes stools and it gets contaminated across any waterborne, and there are carriers of hepatitis A and E. If they are a food server, then it gets transmitted to the other person. It's like cholera or something. It's a water and foodborne disease. And most of them is acute, this A and E. The patients generally have a prodromal symptom of fever, jaundice, and majority of them are self-limiting. Hepatitis C especially affects the pregnant woman and the post-delivery women. And majority of these hepatitis are self-limiting, and minority of them progress to very severe disease. When we look at the hepatitis B and C, they usually
or transmitted by exchange of bloody fluids through unprotected sexual intercourse or sharing of IV needles, drug abuse, or cross-contamination in blood transfusion or surgeries. Unless the body fluids are exchanged like HIV, the hepatitis B and C don't get transmitted. Another rare causes of transmission is, we call it as vertical transmission, where during childbirth, the mother gives it to the baby. And hepatitis A and B can be prevented, and hepatitis C can be treated, and hepatitis C doesn't have any proper treatment. So these are the differences between various types of viral hepatitis. Dr. Ravi, so what are the causes of non-infectious hepatitis? So, as I mentioned earlier, and as Thiagarajan mentioned, there are 4-5 important viruses which affects the liver: A, B, C, D, and E. And beyond that, there are some more viruses that also can affect the liver. But the liver inflammation can happen in many other illnesses. The commonest is alcohol. Alcohol is one of the most common cause of hepatitis in India because of the wide availability of alcohol throughout the country. And the other one is autoimmune, as Dr. Thiagarajan mentioned. There are many drugs, including antihypertensive drugs, TB drugs, anti-cancer drugs, anti-diabetic drugs, many drugs, and some of the pain medications can cause hepatitis. So anybody who presents with hepatitis in the form of jaundice and other symptoms, one has to take a history of drug ingestion. If drug ingestion is there, it should be attributed to drug intake. There are autoimmune causes where body doesn't recognize our own cells and our own body attacks the liver to cause hepatitis. There are many metabolic causes. There is one more very important cause which is happening in an epidemic proportion throughout the world is obesity. It is called non-alcoholic fatty liver disease, non-alcoholic steatohepatitis. In fact, it has overtaken in some affluent countries viral illnesses and alcohol as a leading cause of hepatitis and chronic liver disease requiring liver transplant. So one should remember fatty liver disease as a important cause for hepatitis. There are many other reasons. Ischemic, for example, anybody meet with a road accident, if blood supply is temporarily cut to the liver, they also develop acute hepatitis. So hepatitis is a general term, and one should look into the etiology in every patient before making an appropriate diagnosis and treating them. One thing I would like to add to this non-infectious hepatitis, which is very common in our country nowadays, which is the ingestion of unapproved medications like Ayurvedic drugs, because a lot of these Ayurvedic drugs have heavy metals, arsenic and other, which causes liver damage, and also this gilai, which is used if it is extensively and unsupervised, it can cause damage. This is found to be a very common cause of liver hepatitis, non-infectious and TB medications. So we have to be very careful in prescribing and taking them. Thank you. Dr. Karthik, in India, which is the most common hepatitis and why? In India, still hepatitis A and E are the most common because they are waterborne. Waterborne and foodborne means, it can spread through contamination of water and food. So when you do take, a food and water from a place where it is not safe, and it is very highly contagious, and that's why in India, still hepatitis A and E are still the #1 cause of hepatitis. However, adding on to it, the second most common is the hepatitis B induced. So if you look at the statistics, about 40 million people in India are hepatitis chronic carriers. Can you believe it? 40 million people. So that's why, since it's a chronic thing and it's more prominent. But however,
Still, the commonest thing are hepatitis A and E, and because it is easily contained, easily spread through food and improper food and water, and it's still very highly contagious, and still is the #1 cause of hepatitis. Dr. Ravi, this question is for our Tamil viewers. Are there any vaccines available for hepatitis? நம்ம முதல்ல சொன்ன மாதிரி 4 முக்கியமான வைரஸ் தான் ஹெப்படைட்டிஸ் காஸ் பண்ணுது. அதை ரெக்கக்னைஸ் பண்றதுக்கு தான் இந்த வேர்ல்டு ஹெப்படைட்டிஸ் டே. A, B and C and E. A வைரஸுக்கும் B வைரஸுக்கும் வேக்சின் வந்து இருக்கு. ஆனா நிறைய பேர் எடுத்துக்கல. இப்போ பிறக்கிற குழந்தைகளுக்கெல்லாம் இட் இஸ் பார்ட் ஆஃப் த யுனிவர்சல் இம்யூனைசேஷன் ப்ரோக்ராம். எல்லாருக்குமே வேக்சின் போட்டுறாங்க ஏஇயும். ஆனா நிறைய அடல்ட்ஸ் பிக்கெல்லாம் வேக்சின் போடாம இருக்காங்க. அவங்கவுங்க ஐ திங்க் ரொட்டீனா போய் லேப்ல டெஸ்ட் பண்ணி நமக்கு இம்யூனிட்டி இருக்கான்னு டெஸ்ட் பண்ணலாம். லேப்ல பண்ணிட்டு இல்லைன்னா போட்டுக்கலாம். ஆனா அது வேக்சின் போடுறதுக்கு இந்த டெஸ்ட் தேவையில்லை. யார் விருப்பப்படுறாங்களோ அவங்க ஸ்ட்ரைட்டாகவே போய் வேக்சின் போட்டுக்கிட்டா இந்த ஏபி வரதை தடுத்துக்கலாம். சிக்கும் இக்கும் சோஃபார் வேக்சின் இல்லை. ஓகே, தேங்க்யூ டாக்டர். Dr. Thiagarajan, the next question is for you. What are the various symptoms of hepatitis, and does it vary with each type? Yeah, thank you. As I've said before, the symptoms of hepatitis depend on the timeline and the cause. First, we take acute viral hepatitis. First, we have to understand few terms. Incubation period. What is incubation period? If suppose you intake of infected water food, the virus gets into it, your body, goes to your intestines, then through the blood. These viruses are called hepatotropic viruses because they have an affliction towards the liver. They go and deposit in the liver cells, and they gradually grow and reproduce. And you have an incubation period like we have seen in COVID. It's a very short incubation period, 3 to 7 days. But in this, it takes 2 to 6 weeks. These viruses get incubated, then they start attacking the liver. And the common symptoms are fatigue. Sometimes you can have rash. You can have fevers running for a week or so. The most important symptom you have to recognize is jaundice. Yellowish discoloration of the eyes and increased yellowish color of the urine. இதுதான் நம்ம தமிழ்ல மஞ்சக்காமாலைன்னு சொல்லுவோம். மஞ்சக்காமாலைன்னு வந்தாலே லிவர் அஃபெக்ட் ஆயிருக்கும் அர்த்தம். காமனா மற்ற ரேர் காசஸ் இருக்கும், பட் காமனஸ்ட் காசஸ் லிவர் வைரல் ஹெப்படைட்டிஸ். இது வந்து அக்யூட் வைரல் ஹெப்படைட்டிஸ். இப்போ சில பேருக்கு பார்த்தோம்னா இன் வெரி ஃபியூ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த பீப்புள் இந்த வைரல் ஹெப்படைட்டிஸ் வந்து ரொம்ப அட்வான்ஸ் ஆகி சிவியர் லிவர் டேமேஜ் ஆகி சிவியர் அக்யூட் ஹெப்படைட்டிஸ்னு சொல்லுவோம். அப்புறம் ஃபல்மினன்ட் ஹெப்படைட்டிஸ்னு சொல்லுவோம். ஃபல்மினன்ட் ஹெப்படைட்டிஸ்னா பேஷண்ட்டுக்கு வந்து ஜாண்டிஸ் போயிடும், கோமாக்கு போயிடலாம், அவங்க ப்ளீடிங் எல்லா இடத்துலேருந்து ஆகலாம். அவங்க வந்து எமர்ஜென்சி டிரான்ஸ்பிளான்ட் இல்லாமல் without an emergency transplant, a few percent of this fulminant hepatitis cannot be saved. A-லையும் வரலாம், E-லையும் வரலாம், B-லையும் acute viral hepatitis வரலாம். பட் ஆனால் B-ல என்னன்னா இந்த incubation period 3 to 6 months. இவங்களுக்கு பிளட் டெஸ்ட் பண்ணோம்னா ஒரு ஹெப்படைட்டிஸ் பி டிஎன்ஏ அப்படின்னு ஒரு டெஸ்ட் சொல்லுவோம் பிளட்ல. அது crore கணக்கா இருக்கும் அந்த டெஸ்ட். அதை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த ஹெப்படைட்டிஸ் பி ஹெப்படைட்டிஸ். அக்யூட் வைரல் ஹெப்படைட்டிஸ் ஹெப்படைட்டிஸ் பி என்னன்னா சிவியரா இருந்ததுன்னா டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணாம இந்த பேஷண்ட்ஸையும் காப்பாற்றலாம். இப்போ வந்து குரோனிக் ஹெப்படைட்டிஸ். குரோனிக் ஹெப்படைட்டிஸ்னு பார்த்தோம்னா பி அண்ட் சி. ஃபர்ஸ்ட் வாட்டி ஒரு வாட்டி அக்யூட் ஹெப்படைட்டிஸ் வந்துடும், உங்களுக்கு சரியா போன மாதிரி இருக்கும். ஆனா இந்த வைரஸஸ் தீஸ் வைரஸஸ் தே கெட் லாட்ஜ்ட் இன் த லிவர் செல்ஸ் ஃபார் இயர்ஸ் டுகெதர். இன்னொரு ஃபார்ம் என்னன்னா குரோனிக் ஹெப்படைட்டிஸ்னு சில வரலாம், கொஞ்சம் கொஞ்சமா திருப்பி திருப்பி இந்த மாதிரி அட்டாக்ஸ் வரலாம். இன்னொன்று சைலண்டா இருக்கும்,
5, 10 years, 15 years, they get incorporated in the liver, and repeated inflammation and damage they cause, and ultimately what you call it as cirrhosis of the liver. Cirrhosis na enna liver cell fibrose ஆயிடும், திருப்பி அந்த செல்லால ரீஜெனரேட் ஆக முடியாது, அதோட ஃபங்க்ஷன் போக முடியாது. This process goes on consistently over years, and ultimately in majority of them the liver fails, and unless we do transplants in these patients you cannot save this. And one more important cause, the effect of these B and C is development of liver cancer. When the liver வந்து cirrhosis ஆச்சுன்னா liver cancer வரதுக்கு ரொம்ப high chances இருக்கும். அதனாலையும் இந்த ஹெப்படைட்டிஸ் நம்ம தடுக்கணும், prevent பண்ணணும், ட்ரீட் பண்ணணும். ஏன்னா liver cancer is becoming a major epidemic nowadays. So இதுதான் various symptoms of hepatitis. இந்த கேன்சருக்குள்ள symptoms லேட்டா போனா இந்த வைரஸஸ்னால வரும். Okay. So the next question is for Dr. Thiagarajan and Dr. Ravi together. How can we diagnose hepatitis? Yeah. Hepatitis வந்து நம்ம முதல்ல சொன்ன மாதிரி லிவர் அஃபெக்ட் ஆகக்கூடியது. ஸோ லிவர் அஃபெக்ட் ஆகிருக்கான்னு பார்க்கறதுக்கு there are some blood test. ஒன்று வந்து ஜாண்டிஸ் இருக்கும், இன்னொன்று வந்து லிவர்ல சில என்சைம்ஸ் they are inside the liver cell. When the liver cell dies, they are released into the blood. Some of the two commonest enzyme is ALT and AST. If they are elevated more than 4 times, 5 times, sometimes to the extent of 100 times, it means there is hepatitis. இது ஜாண்டிஸும் இந்த லிவர் என்சைம் அதிகமான ஹெப்படைட்டிஸ் இருக்குன்னு. பட் நம்ம வந்து ஹெப்படைட்டிஸ் மட்டும் கண்டுபிடிச்சா போதாது, எதனால வந்ததுன்னு கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்கு வந்து ஒவ்வொரு ஏபிசி இந்த வைரஸை ஸ்பெசிஃபிக்காக பார்க்கலாம், அல்லது இதோட லிவர் ஃபங்க்ஷன் ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆறான்னு பார்க்கறதுக்கு சில டெஸ்ட் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆல்புமின், இந்த லிவர் தான் ஆல்புமினை ப்ரொடியூஸ் பண்றது. ஸோ லிவர் ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆனால் ஆல்புமின் குறையும், ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆனால் பிளட் நார்மலாக கிளாட் ஆகாது. There is a bleeding tendency. So we call it prothrombin time and INR. இதை வச்சு என்ன காசுன்னு கண்டுபிடிக்கலாம், ஹெப்படைட்டிஸ் இருக்குதான்னு கண்டுபிடிக்கலாம், மூணாவது எவ்வளவு தூரம் லிவர் அஃபெக்ட் ஆயிருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கலாம். There is other 2 things. என்னன்னா நிறைய பேருக்கு ஹெப்படைட்டிஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு சிம்டமே இருக்காது, பர்டிகுலர்லி பி அண்ட் சிக்கு இருக்காது. இவங்களெல்லாம் ஈவன் வெஸ்டர்ன் வேர்ல்ட் டெவலப் கண்ட்ரீஸ்ல கூட ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு ப்ராப்ளம் வந்து கண்டுபிடிச்சு ட்ரீட் பண்றதை விட ஐடென்டிஃபை பண்றது தான் பெரிய ப்ராப்ளமா இருக்கு. மோர் தென் இந்தியாலேயே ஒரு 10% ஹெப்படைட்டிஸ் பி பேஷண்ட்ஸ் கூட நம்ம கண்டுபிடிக்கல. 90% அன்டயக்னாஸ்டா அங்கங்கே இருக்காங்க, கிராமங்கள்ல இல்ல டவுன்ல டெஸ்டே பண்ணாம இருக்காங்க. இவங்களெல்லாம் நம்ம ஏதோ ஒரு மெத்தட்ல ஸ்கிரீனிங் முறையில கண்டுபிடிச்சாதான் நம்ம இந்த ஹெப்படைட்டிஸை வேர்ல்டு WHO ஒரு டார்கெட் வச்சிருக்காங்க, 2030க்குள்ள ஹெப்படைட்டிஸ் வேர்ல்டு ஹெப்படைட்டிஸ் ஃப்ரீ ஆக்கணும்னு. ஸோ இதை ஃப்ரீ ஆக்கணும்னா ரெகுலராக நம்ம ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வராதவங்களெல்லாம் ஏதோ ஒரு முறையில் ஸ்க்ரீன் பண்ணி டயக்னோஸ் பண்ணலாம். தீஸ் ஆர் த வேஸ் we can find out. So I would like to add something to go into little detail into how to diagnose the viral hepatitis. Commonly இப்போ பார்த்தோம்னா என்ன ப்ரொசீஜர் பண்றோமோ, whatever procedures we undergo or any blood transfusion, anything, the doctors check our blood, taking viral markers, HIV, HBsAg and HCV antibody. The hepatitis B, the surface antigen is tested in hepatitis B. Hepatitis C virus antibody is tested in hepatitis C virus. When we suspect waterborne hepatitis A and E, you test 2 tests called IgM hepatitis A virus antibody and IgM hepatitis E virus antibody. Some viruses you detect the antigen, some viruses you detect the antibody. Then the advanced tests goes. So you now know this patient has a hepatitis B. Then you have to quantify what is the severity of the hepatitis B. Then it is followed up with a DNA copies.
like SARS, we do this RT-PCR, we do DNA copies, quantitative hepatitis B. Then it gives you the viral load. Like that, you do the viral load of hepatitis C virus. Unless you know the viral load, you cannot treat them properly. Like, two more important tests are required. It's an ultrasound abdomen in case of chronic hepatitis. It can tell you whether your liver is cirrhotic or non-cirrhotic. Whenever you get a cirrhotic liver, then you have to do a tumor marker called alpha-fetoprotein. In acute hepatitis, sometimes rarely you have confusion in the diagnosis. Liver biopsy test can be done to know whether what is the cause of hepatitis and how severe is the hepatitis. So these are the various tests for hepatitis. Thank you. Dr. Karthik, my next question is, how does hepatitis affect other systems? இது வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு கேள்வி. ஏன்னா ஹெப்படைட்டிஸ் அப்படின்னா வெறும் கல்லீரல் மட்டும்தான் பாதிக்குதுன்னு நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. ஆனா அப்படி கிடையாது. ஸோ இது வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியாது. ஸோ ஹெப்படைட்டிஸ் வந்து லிவரை மட்டும் அஃபெக்ட் பண்ணாம உடம்புல இருக்கிற மற்ற நிறைய ஆர்கன்ஸை அஃபெக்ட் பண்ணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மூளையை பாதிக்கலாம். ரெண்டாவது ஹெப்படைட்டிஸ்னாலேயே டைப் 2 டயபெட்டிஸ் வரலாம். அதுவே நிறைய பேருக்கு தெரியாது. ஸோ ஹெப்படைட்டிஸ்னால கூட நிறைய பேர் டயபெட்டிஸ் ஏற்பட்டிருக்கு. மூணாவது ஹெப்படைட்டிஸ்னால ரொம்ப நாள் இப்போ ஒருத்தருக்கு இந்த கிரானிக் ஹெப்படைட்டிஸ் பி அண்ட் சி இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு கிட்னி பாதிப்பு ஏற்படுது. ஸோ நிறைய பேர் இந்த டயாலிசிஸ் இருக்கிற பேஷன்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஹெப்படைட்டிஸ் பி அண்ட் சி வைரஸ் இருக்கிறவங்க எல்லாம் கடைசியில் கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆகி டயாலிசிஸ் தான் எண்ட் ஆகுறாங்க. அண்ட் நாலாவதாக உடம்புல இருக்கிற சின்ன பிளட் வெசல்ஸ், இந்த ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் சைஸ் பிளட் வெசல்ஸ் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுது. அதாவது வாஸ்குலைட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ அதுவும் வந்து நிறைய இப்போ அதிகரிச்சுட்டே வருது. ஹார்ட்டை கூட பாதிக்கலாம். அதுவும் நிறைய பேருக்கு தெரியறது இல்லை. ஹெப்படைட்டிஸ்னால ஸ்கின் லீஷன்ஸ் ஏற்படலாம், லைக்கன் பிளானஸ், அந்த மாதிரி நிறைய ஸ்கின் லீஷன்ஸும் ஏற்படலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ஹெப்படைட்டிஸ் வந்து கல்லீரலை மட்டும் பாதிக்காம உடம்புல இருக்கிற அத்தனை மற்ற ஆர்கன்ஸையும் அஃபெக்ட் பண்றதுக்கு ஈக்குவலா வாய்ப்பு இருக்கு. Thank you, doctor. Dr. Thiagarajan, is hepatitis genetic? So this is a very good question. Commonly, we think that viral hepatitis are genetic, but the truth is they are not genetic. Even though some of these viruses get incorporated into the liver cells, but they transmit only by exchange of bloody fluids or infected water and feces, food particles in the E&E. So now you can ask me, how does it get transmitted from mother to child, hepatitis B? There is no genetic transmission, but during childbirth, the infected blood gets into very minute skin cracks or mucosal membranes into the child. That's how they get transmitted to the children. And these viral hepatitis are not genetic. There are very non-infectious form of genetic hepatitis, like autoimmune hepatitis have a genetic predilection, but most of the all of the viral hepatitis are not genetic. So to add to that, இப்போ வந்து நமக்கு தெரியும் மதருக்கு சில டெஸ்ட்கள் பண்ணோன்னா அந்த வைரல் லோடை பார்த்துட்டு சில்ட்ரனுக்கு டிரான்ஸ்மிட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பை குறைக்கிறதுக்கு சில மெடிசின்ஸை ப்ரெக்னன்சி டைமில் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். பண்ணி வைரல் லோடை குறைச்சோன்னா இந்த மதர் டு சைல்டு போகிறத குறைக்கலாம். அடுத்தது ஹெப்படைட்டிஸ் பிக்கு தான் இது ரொம்ப ரெலவெண்ட்டு. இந்த மதருக்கு ஹெப்படைட்டிஸ் பி இருந்ததுன்னா இந்த குழந்தை பிறந்த உடனேயே சில ஆன்டிபாடி இம்யூனோகுளோபுலின் கொடுத்துட்டு உடனேயே வேக்சின் போடணும். போட்டானா அந்த குழந்தைகளுக்கு சப்சிக்வெண்டாக வர்றதை நம்ம பெரிய அளவில் ப்ரிவென்ட் பண்ண முடியும். Thank you. My next question is for Dr. Karthik. How does unprotected sex lead to hepatitis? எல்லா ஹெப்படைட்டிஸுமே வந்து அன்ப்ரொடெக்டட் செக்ஸ்னால வர்றது கிடையாது. ஸோ மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெப்படைட்டிஸ் பி அண்ட் சி. ஸோ தீஸ் ஆர் த 2 viral hepatitis which can spread through body fluids and blood products. ஸோ அன்ப்ரொடெக்டட் செக்ஸ் தமிழில் வந்து பாதுகாப்பின்றி உடலுறவு மேற்கொள்றது. ஸோ எப்படி ஹெச்ஐவி வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகுதோ அதே மாதிரி தான் பாடி ஃப்ளூயிட்ஸ்னாலையும் ரத்த ப்ராடக்ட்ஸ்னாலையும் இந்த ஹெப்படைட்டிஸ் பி அண்ட் சி ஒருத்தர் வந்து இன்னொருத்தருக்கு பரவுது.
ஹெச்ஐவியோட ஆனா நம்ம எல்லாம் இதுல உன்னிப்பா பார்க்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா the infectivity rate, அதாவது ஹெப்படைட்டிஸ் பி அண்ட் சி வந்து ஹெச்ஐவி வைரஸை விட 100 times அன்ப்ரொடெக்டட் செக்ஸ், பாதுகாப்பின்றி உடலுறவு மேற்கொள்றதுனால ஹெச்ஐவியோட 100 times ஸ்ப்ரெட் பண்றதுக்கு வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி இருக்கு. ஸோ அன்ப்ரொடெக்டட் செக்ஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மெயின் ரீசன் ஃபார் ஹெப்படைட்டிஸ் பி அண்ட் சி ஸ்ப்ரெட் இன் ஏஷியன் கண்ட்ரீஸ். Thank you, Doctor. The next question is again for Dr. Thiagarajan and Dr. Ravi. How can we treat hepatitis and is there a cure available? Yeah, நம்ம வந்து I think we should restrict to viral hepatitis. As we said, 4 commonest viral hepatitis are A, E, which are waterborne. B and C are blood products and body fluid transmitted. நிறைய பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஏ அண்ட் இ இருக்கிறவங்க ஆல்மோஸ்ட் 50% ஆளுகளுக்கு ஒரு சிம்டமே இருக்காது, லைக் மெனி வைரல் இல்னஸ். ரெஸ்ட் ஒரு 40% ஆளுகளுக்கு சிம்டம் இருக்கும். ஏ இக்கு வந்து 99% of them they get cured by our own body's immune mechanism. நம்ம பாடியே இந்த வைரஸை கிளியர் பண்ணிடும். ஹார்ட்லி 1% வந்து ரொம்ப சிவியர் அட்டாக் வந்து they will require hospitalization, sometime to the extent of transplantation also. ஆனா பியும் சியும் அது மாதிரி கிடையாது, இது வந்து chronic illness-ஆ மாறலாம். பில when you get this virus as an adult, 90% of the time it will get cleared on its own by the body's immune mechanism. Childrenல இந்த வைரஸ் நமக்கு கிடைச்சதுன்னா, சில்ட்ரனுக்கு கிடைச்சதுன்னா only 10% of the children clear the virus, 90% will become a chronic carrier or a sufferer. பில வந்து அடல்ட்டா கிடைக்கிறவங்களையும் 90% தன்னால கிளியர் ஆயிடும். ஹார்ட்லி ஒரு 2 to 3% become a chronic hepatitis and then they'll suffer because of chronic illnesses. ஆனா சி வைரஸ்க்கு வந்து different. Many of the almost 70% of people who get this virus, whether as a child or an adult, will continue to become a chronic infection and they will develop a condition called chronic hepatitis. Idhula B virus, as we said, is quite preventable, and also there are a lot of treatment available now. நிறைய injectable and oral drugs are available to control the virus or even to the extent of cure. B மட்டும் என்ன ஆகும்னா, இந்த virus itself will in at least some of them enter the hepatitis cell DNA and they become part of the DNA. So sometimes it is very difficult to clear the virus. Virus hepatitis C-க்கு முன்னாடி எல்லாம் இன்ஜெக்ஷன் கொடுத்து தான் முடியும். ஆனா இப்போ novel oral drugs are available, completely oral treatment, and 99% of the time with oral medication, hepatitis C can be cured. Okay. So what I would like to add is hepatitis A and E. If we take A and E, there are very few patients who cannot be treated, and there is a severe liver failure. And in cases of severe liver failure, unless we transplant these patients, they cannot be saved. So it is a common misconception that hepatitis A and E can be cured. And if we don't treat these patients, if there is a severe liver failure, if we wait, and if the referral is late, and these patients have a very high mortality of 80 to 90%. So it's like COVID. Even though COVID has only 1%, 1.5% fatality rate. But the amount of people infected across the country is so huge. Even this 1.5% will convert to lakhs and lakhs of people because we have a population of 130, 140 crores. So we should not think that this is a harmless virus. We can clear it, but if it gets severe, we have to consult a liver specialist. In cases of hepatitis B and C,
In rare cases, hepatitis B requires transplant in fulminant liver failure, but their main problem is long time undetected cirrhosis of the liver. The cirrhosis of the liver, if we take, it afflicts 1 lakh people each year, and 50,000 people in the country die due to cirrhosis, and another 50,000 people die due to cancer on conservative estimates. And all of these patients can be saved by liver transplant. In the country, we are doing only 3,000 to 4,000. We can easily save another 60, 70,000 of these people by liver transplant. So even though in the early stages, these viruses can be cleared, but if the liver is cirrhotic, if the liver is damaged, there is no point in continuing medical treatment, and you have to consult a liver center, and all of these end-stage cirrhosis and cancer are treatable by transplant, and we can have a long life. Thank you, Doctor. Dr. Karthik, would you like to add something on the same topic, on the treatment of hepatitis and what are the cures? I think they both have pretty much covered everything. But what people need to know is it is treatable and curable if they approach the specialist doctors at the early stage. Because it is 100% savable, 100% we can save the life even if it goes into liver failure if they have been referred to us at an early stage. Because even if the liver completely fails in case of acute A or E, we have transplant as an option, which is a life-saving option. And even hepatitis B and C patients who have been diagnosed, they need to be in constant follow-up with a hepatologist or a liver specialist to advise them what needs to be done at the appropriate time to save their life. All right, thank you, Doctor. Dr. Ravi, any tips to prevent hepatitis or any disciplined diets that you advise? No, prevention for A and B is by vaccination. Everybody should get vaccinated. Every child who is born should be vaccinated. And one should practice to prevent bloodborne disorders. They should have a safe injection practices, safe sexual practices. And for waterborne, if you go to a new place, take hot water and food which are exposed to, outside for a long time should not be consumed. So if you follow all this, you can prevent viral hepatitis. The other thing is regular screening of population and vaccinate correct people, and then you can prevent these hepatitis in the large population contexts. Okay. Dr. Karthik, any other healthy lifestyle adaptations to avoid hepatitis? Yeah, see, a healthy lifestyle will definitely help us in preventing the water and foodborne hepatitis, and also to an extent of hepatitis B. So when we say healthy lifestyle, நல்ல பழக்கவழக்கங்கள் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, to adopt to safe drinking water. எல்லா இடத்துலயும் தண்ணீர் குடிக்காம காய்ச்சின ஆற வச்ச குடிநீர் or safe boiled filtered water or RO water. So that will prevent majority of transmission of water and foodborne hepatitis. And second, hand hygiene. We always used to say right from childhood days that சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடியும் சாப்பிட்றதுக்கு அப்புறமும் சுத்தமா கையை அழம்பிட்டு தான் சாப்பிடணும். ஏன்னா அப்படி பண்றதுனால உங்களுக்கு இந்த ஹெப்படைட்டிஸ் ஃபுட் மூலியமா பரவுற ஹெப்படைட்டிஸை கண்டிப்பா தவிர்க்க முடியும். அண்ட் சுத்தமான ஒரு அட்மாஸ்பியர்ல ஹைஜீனிக் பிராக்டிஸோட சமைக்கிறது, இல்ல ஒரு ஹைஜீனிக்கான இடத்துல போய் சாப்பிட்றது, அந்த மாதிரி எல்லாம் பிராக்டிஸ் நம்ம கடைபிடிச்சோம்னா இட்ஸ் ஆல் பார்ட் ஆஃப் ஹெல்தி லைஃப் ஸ்டைல். Another important thing, healthy lifestyle, having protected sex is also a part of healthy lifestyle where you can prevent hepatitis B, C, and other forms of HIV and all lot of sexually transmitted diseases. So these are the things which we call it as healthy lifestyle. And adapting to these healthy lifestyles can prevent hepatitis and all other diseases associated with it. Thank you. Dr. Thiagarajan, coming towards the end, we would like to ask why or how MGM is equipped in each and every possible way to deal with anything related to liver or hepatitis and any other diseases. So, thank you, Ms. Shandu. So, MGM Healthcare
is a state-of-the-art, cutting-edge hospital. It's best known in the country and the world over for all quaternary care therapies. We have a large team in the Institute of Liver Diseases, Transplantation and HPB Surgery. We have transplant surgeons, we have gastroenterologists, we have interventional gastroenterologists, we have hepatologists, we have liver intensive care specialists, anesthetists, interventional radiologists, and pediatric hepatologists, and all ancillary systems. So this is a fairly large team of around 30-40 doctors who are highly specialized in their own field, coming together to deliver a end-to-end care to any liver disease patient. For example, hepatitis patient. We have medical therapies available. We have treatment options available for advanced liver diseases in the form of transplantation with a very high success rate. We also offer acute services in the form of rapid liver failure response team. Our team gets activated within half an hour, and the whole team contributes to the emergency care. We do toxin purification, liver dialysis. This commonest problem is retinol poisoning. We have a specialized care, and we have emergency transplant services within 1 day to save these patients who are in very severe liver failure. We do a procedure called plasmapheresis, where the blood is purified. The bad blood is purified due to liver failure, and it can save a lot of patients. Transplant saves a lot of patients. And we have the end-to-end services for liver cancer, including surgery, ablation like radiosurgery, keyhole surgery, transplantation, radiation, medical therapy, chemotherapy for liver cancers. So our center is equipped to provide every possible liver service with a very good success rate. I would like to thank our whole team for the human service they are rendering to the society. Thank you, Doctor. So, thank you. We thank all the audience for patiently hearing. Thank you. Stay safe, stay protected. Thank you very much for all of you who joined us today in the session. I am sure this question and answer session has helped us clear a lot of doubts, and we are now much aware about the silent killer, the virus called hepatitis. We at MGM Healthcare are pioneers in any kind of hepatology and liver disease with state-of-the-art facility and an experienced core team from all fields to take care of our patients. You can leave any questions in the comment section, even after the live video is over, and we will get back to you with the answers. Thank you for staying today with us. Keep an eye out on our pages for more such interesting health-related awareness sessions. For any further information, please call us at 044-4524-2407, or you may log in onto www.mgmhealthcare.in. Thank you very much. Stay safe. Thank you. Thank you.